Now, we learned last week that a scroll with the Judapu, a scroll in the Old Testament, it meant that a family had lost probably their land or their possessions. Indra ke the pa pe sonama bising ni ga da jurupu si ete esi akle kunama da li tulu a one ma san ambishe angula chanama da jurupu si hi ma esi be da the packet ho esi hi tumne esi le nglosin go asana I shake to ga. Now imagine if your family had a scroll like this, and it told of all the things that you had lost. Mina sana te neme ko henda pe hi ku ne kina pe te li tu lu ka ba ko he to ko na ba ku na ma show pe credit ma le pe ta te sinema au me ke ba te sana pe te u to we ma ba te no. And every time you looked at this, you would be hoping that there would be some relative who could buy your land back for you. Mina kena pe te li lu ne ma una pe singina da pe kelo ke pe hi o sana pe ta te o pe ru te si o ine ko ha ma ku ne na pe da pa ke no una kena pe li lu ne ma una pe pon na pe message ke he da na ke ma pe bo ve the pray no ha a pri ke sema pe ta te na ba da ke sa pe no. And so here in heaven is the scroll, and Ku Johan was weeping because no one was able to buy back what was lost. Nenda ku yo hat to mo ko akina met man li lu akina ha a te asiplosion ne mit angu jo ko mite ne ma de mo pe be auto predo ko de u premi mo che man li lu na. Would you play this is Revelation chapter 5. And would you play I think we played it last week, but I want to play it again. Chapter 5 and verse 4. Kunne na pe me da te de le tiama dunya ma pului peni ho tho kem na nda bo sa ya de akona ku ba mo li de lu ira he ena auto preto aku oke wa ngu si ngu o za. And here it says that Johann was weeping because no one was worthy to take the scroll or even to read the outside of the scroll. Mena da ku paluna angu cha mi te ne ma bana kina asing ye ko da ite he ku ma o ki o preto da u premi mo che da ma li lu no ko sana u premi mo mo shu ma u be ete to are le preto mi mo ni ve na ko ha da u pa da li klol ma u pa che u premo pa che to ko. Remember, on the inside was written what was lost. On the outside was written what you would have to pay to get it back. Mana pe beto ma ko ha da li lu na ma da klol na ma ai chu pe ko da ba ke pe si yi ga se lop li da arata li ba ku na ma be plan nok sai te ne mai chu pe da klol ma da li ba ku na ma ai chu pe ko ha da pe ta te na ma be kunne ke phe pha ke na ma o lo ba te au mai te kre te na ma rata lo ra ku go. And no one was able to pay the price to open the scroll and receive it back. Mina da mo pe ma o pre to ko ha da esi plab be che ma da mo khu li lo ku do ko ha li lo ku no ma da klon ma esi ke u pre mi mo preset ta te lo pli cinema te ai si be plaga ke te chune ma ba ali plano ha mo pe ma pla che ko pla be ko. But then you remember there was one in all the world, there was one that was found to be able to open the scroll. Nanda pesingi ko ha nanda pe tinni na ha u au te preto u mi mo che ma li tu lu da mo khu ku ma
u prime mo ma u pre to pete ne ma na da au to pre ve ko au tu pre ve da u prime mo che na And who was that? mo pe me mo che da li lu da ma khu mo pe Yeshua. He's spoken of as the Lamb who shed his blood. ni da ba li sa ku no ma ai chu pe na da ite bia se jikri ada po no ma en ma da tin mi to do da apla kai pe pe ni na da sui. So, what we want to answer today is what was lost that Yeshua would buy back? Mình cũng nên là mà pe me singi go pe singi go heda li ba to lo ku na ma rata khai te da be chana da ma mai te pe au me ke te u pri au pya ke pe ma mai te ta te a pya ke pe a pya ta pa ke pe no go mai te kreti. When we think of Yeshua buying back something, we think about our souls that were lost, and he bought our souls back. Me te ma da te he ma atne go head ite the let me see if we have a word for soul, but I don't think so. Soul ma singi ya. Wing. Teleyo. Ma te da pe te ne ma ahina te tupre. Well, we could say that It's kind of in ours it says life or life. existent, Okay. yeah. All right. We could say that, or we could say he bought us back. The Bible sometimes pictures us as being in a market, that we were sold as slaves to sin. Me te da pe te ne ma da li te ba ku ma da me mate da bia se script be pla pe ngi no mai te ne ma sana be prik kya se pe te te chupre ko he me te he ne ma sana da khlu khine ma pe hi khu pu lop li no ha u wi she ke pe go u wi she ke pe na da pe thwa ke sana te su phu he go. So we usually think of that that we have lost being able to go to heaven, and instead are on our way to hell. Minat u te kun ne si be go pe te ne ma da ba li du lu ku na ma mai te da u pri ke u pe be da ta pha ke mai te ne ma sana da ma pe le the da ma kho nge go he da mi te ma kun ne khe na ma pe le the da ma kho khe ne ma sana da bia se kri be pri ke pe te su te sana ite pe the ni na ma khu go. But there are more things in that scroll that were lost, that had been lost, and had to be purchased back. Nanda li du lu ku da ma khu li du lu ku na ma da pe nge au me ke au to na ma au elu pa ko sana da de da bia se kri be pla ka kya se pe pri ka kya se pe ngi na ma au ne ka elu pa ka. Could someone read something from Genesis? This would be Genesis chapter 1. And verse 26. Could you read that, Tableau? 26. While you're looking at that, I'll read it in English. It says, "And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion or rule over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." Samaria do he pona bebia sirulu bebia rulu mem saja da emo Samaria do he pona bebia tarulu prelu kayande atiana pinne yipo choro te puteli olu chekle natehi bebe
tu pu zo de mo le na de he bebe na te mi te nya o de mi kle na de he bebe te pu te pu te le u bu ni lu de do ku so ku na de he bebe adu apeti ti lo ple na bede ni pre lu kaya aterisu so ro no pe ni lu na etipu ahi kuna. So, when Adam fell into sin, when he disobeyed God, something happened not only to him and to his wife, but also to the earth. Miteba te ma ada ate suwa keda kalu keda hikutulu keba ame asana ige so sine ba te su keba kinema asana da akoke lopli nama da engina da aprimo I unge matoko heda hikutaba kunuma akoke lopli jaga. Man, a general term, humans, man was given rule over the earth and over all the animals of the earth. Bana ke na wada hikupu na ma asana da atwake da ke duke tulana da ma te putala si hikutaba. Take for instance animals. Something happened. Asana te petani ma te putala ngi na goda esi ba te su akuno da hikua kina wada te putala loplin ho akape no te. Instead of the animal kingdom and man all living together in harmony, things changed a great deal. Ni da mete ma da kelu kina ma te putala sina da hikupu sinema au more sena na upu belu ve hun glosia siste si hesi au ublu jamish sa sina glosina au leto ko he naba te suwa kina kokolopli. Animals would kill and eat each other. Mina da te putala te dona masana amisa te putala tumne a eke te putala da ro to do. Men would be constantly warring with each other. Tumne hikufusi na ma itena te plamu no mutu ma esi una shashi lucy. And he was not ruling anymore. Someone else had taken the rule from man. Min bona ke na sanada mi te kelu ke na mada he kupusi na wa esina limela mi chelle hun glosi na go he mana kunne ke na mi te sana akho ke lople te suwa ke na sana u athoke na ke duge tulasi the na wa sana u phya phege he kufu. The one that took that from man was the one that had tempted him and tricked him into sin. Upeda apya phege ma he kufu si ite ate atwala arela chelle no mete amopene mandama ma u pre no ilo ilya lu elu na ite sosin preva. And of course that was Satan. Nan pre mandama ite pisulu. Would you play Romans chapter 8? Romans chapter 8, and would you play verse 21 and 22? Kunne na ma pe meninda Rome mapunyo mapunyeshe tananishini. Manaro lo te bebia yedhinu amya sipana siapua kuso tunu chomra kumisi plaka sipa ro kudie site balana te turi dutuda asiara pu yedhepa esenyina lo te bebia yedhinu atu te senidi lo te sede asiana pramo pu hosero a etonupa. So this says that all of creation and creatures would be released from their pain and their sorrow.
ni mena ba pin da ba khina ma tna khe na ko da lopli chamre abel le da he khu te chupre lopli da te chupre u che ma he ke phu be da te phu la si be ko he tna ke ba ma da te chu te she si te cha chu si na ma opato o me ke lopli pe lopli te chupre ni ba. The world today is the world since Adam has been under the control of Satan. Mite ma da ke he khu he khu tabaku da te ada ate su ke to kun ne ma azana da u te klodu ami che lopli ma da pisulu ko. Now, God has control of everything, but Satan has great power in this world. Da manana da ite pe besingi ko lopli si he khu be te pisulu si be te tamo be lopli si ma lopli da chamre to kuku ko he mana da pe he khu aku no ma u me pe lopli mi che lopli ma da ma pisulu ko. If you remember in the previous chapter, in chapter 4, it says that everything that God made was for His glory and His pleasure. Is this in Revelation? Yeah. Ni da banu peninda pesingi da ma te de lo tia ma du lui na ma shu pe ko da lopli chamre abelle bethe lopli da he khu be ta mo si be da lopli na ma da ite chamre bui we ko ha sana si me re asimi to me secret loss in glossy. The way things should be is that the whole world and all the people in this world should be giving glory always to God. Mi te he manda kelu ke chamre me top belle lopli te chopre ku no ma kelu ke na ma ite asi method shu no ma sana ponana pe he ku pusi no wa pe ku chobe te chamre pe hibu hit re chamre ko. Would you play another verse? 2 Corinthians chapter 4. Second Corinthians chapter 4 and verse 4. Kunne na ma pe meni dada kare tu ni ba ta ba ma du lui ma phu lui. Hine richa ku klode apani he ku ye te duno. Ameki me de pa kya esi mese aku aki esi mya chi ku te sakrumila te li ine to. Siapu prelu e ku bu te he. Ku sanye plo te kriya te sakrumila de. Ai so leo pe una kriya te li te kari kya ye te menu. Ame te pa u ya kya esi phunu ho. Preda adili ta te pe na chomria ma kri ho. So this says that Satan exerts so much power in this world, so much influence, that he's actually called a god. A false god, of course, but a god. Ni me te da he khu aku no ma da he khu aku no ma me te da pislu no ha mi chen ya mi chen lopli thu pa ne da ite atel ilo lia chen ya ki yesi no ma te he si no ma amet he pislu na da chomre pri cha hin ko ma na chomre ni ne ma da. In the Gospel of Johann, Yeshua referred to, he was speaking about Satan at one point, and he called Satan the prince of this world. Mite da pe me ke da ite li sala yo ha ku no ma da biasa kri ahe ko ahe ai be shi ahe na da ma pislu ade kya ko ahe luna una iswa ke no ha e pislu na da ma kwi pu prekut preda ma pehe ku kwi pu prekut pre ahe luna da ma ite pislu ko ai pislu mena. And Yeshua said that he Yeshua was going to go to the cross and defeat Satan. Mina bana ke biasa kri na hena mina ha na ke ba ma biasa kri na ha a twada ma ite ithulo na ba a me pe ke pislu pa. He was going to defeat Satan and take back what was lost. Min te na ma da biasa kri ni ma
amilni ma da ite ame pege to pislu ne ma apya doka kaseda ma peteu pato no ko sana umi ke pingin ko. And that is what is going to happen when this scroll is opened. Mina da sana da tna ke ma litlu apamo ke na ma da peteu mi ke na ma ka kasapa. So the things that are going to come back, believers are going to have, how should I say, believers had lost their relationship with God. That, of course, came back when Yeshua went to the cross. Mimide masana da te suwa ke no ha da au me hiku pulo plisi au me ke te chena ma te ne masana da a ibe phuna da chumre no ko he asana execute base lo plisi ne masana be me sa te phu lo te be da the min asana au phu che pa na da chumre ko min te asana ba bia shi kria sa pe da hitulu no a pri ka kya sa pe pingin ma da be ku che be to sa chena chumre na bia shi kri ni. But God promised Adam, he warned Adam, if the day you eat of that fruit, you will die. Mi te ne ma da chumre sho thwa sho ni thwa ma ada ko he ma phe ada a sho lu na da ba bina tna ne e so sia kina ma ne sa ke pa hi. That day that he ate of the fruit, the seed of death was planted in him, and it passed upon all of his descendants. Mina ba ite ada a so sia kina ha da si plo ku na ma sana chomre ada ke ada uni ke ma da sana ute sangi ko he mina te asana una a phu o le si a phu hanyangi si no lopli si no ha da si plo ku na ma te sangi si no ma o lopli ko. That's one thing that was lost and is going to come back. Death will be no more. Mina da au pa te chu da ka kya ka sa pe pengi na ma asana da mite da ra ke lu ke ne ma pe te o chopre u sa pre ngi na ma au nyan ne ko pe sana pe te so si ma u che to ko na mite te su ke na ha pe so che ke he mina da na ke li lu apu mo ke na ma ka kya sa pe pengi na ma sana pe te o chopre tu pre ko. So remember, when the price is paid of what was lost, then the person gives back what was lost. But we give back. Well, what I mean is, remember in a scroll, when the price written on the outside is paid, then the person who got the land, that comes back. He has to give it back to that person who lost it. Mina sanada ke bebe ko he da tna ke pa u ma te bia se kri apla ke thobe pe apla ke thoa ma da ma lidlu arata ku ma apla ke thobe pe ngia ne ma sanada lopli pe te o me ke au poto na ma atwa ke loda bia se kri tu ku ba ko he me te na ma apla ke pe ngi he mana lopli ma au re ke da tu ku na ba ite adda ke kya sana pe pa. But when this scroll in heaven is opened, Satan is not going to willingly give everything back. Munada ite asar regna asar lapli sana hiku ma to mi te hine ma da tana ke de bia shesh kreme moa ma da litlu da makhu ku ma ite mi te da pe da ke lapli pe ta te sin ma pe da na pisulu no go he da chom bia shesh kre plaga to pe free to pe bate be pisulu no ma adda ka khas lapli che pe yunya ko. As the scrolls are opened, there is going to be great trouble during these 7 years on earth. Mina da sana mi te pisulu na adda ka khas na bia shesh kri yunya to no ha min te sana da pe he ku full lapli si no ha de khabena te cha te chomre chi ya da sana da ma susan ta na ko ko. And we will begin to see the seals. We will begin to see the seals one at a time being broken. Mina ba susan ta ku na ma una pe me thaba ko hesana bia she kri una phamo relat ki ma plaka thob pe ne man pin ni ka khastet ki to ba no pa si ne ma phamo pu liba ne ma pin ni ka khap se po ele pu pa ko. So
next week in chapter 6, we'll begin to see what will happen on earth. Min shanno batna shanno batpa na mapi memere ma ite tedele cha madu ate madu sure pa ko hena pe memere ma be shanada hiku na ma kabino krapa paite. Any questions so far? Nina pe te so ta na si le shu de si upload to si na ma we na.